Ja, nun nähern wir uns ja der Weihnachtszeit und somit sind wir bei einer der Tourismusausgaben oder Tourismus Namibia Ausgaben jetzt, beziehungsweise Sendung, die sich dem Jahresende nun absolut nähern. Es weihnachtet und wenn Sie hier gleich auf meinem Tisch sehen, werden Sie sehen, dass wir uns so ein bisschen weihnachtlich eingerichtet haben. Und da wollen wir natürlich so ein bisschen auch eine Rückschau halten von dem, was war in diesem Jahr. Mein Name ist Frank Steffen und wir haben trotzdem die Show so eingeteilt, dass wir wieder das in Topics, Destinations und auch am Ende To the Point haben, genau wie gehabt. Aber als erstes wollen wir ein paar Topics durchnehmen. Ja, und das geht uns so ein bisschen um eine kleine Rückschau. Natürlich wissen wir, dass der Tourismus sich in Namibia maßgeblich erholt hat. Natürlich gibt es da zwischendurch auch mal wieder Rückfälle, aber im Großen und Ganzen verzeichneten wir im Jahr 2023 mehr als 1,05 Millionen ausländische Ankünfte, was einem enormen Anstieg von 95,4% gegenüber den eben 593.000 vom Vorjahr entspricht. Also die Zahl der Touristen, die Namibia besuchten, stieg 2023 auf knapp 864.000, ein Plus von 87,4%. Und diese Zahl bringt Namibia auf ein Erholungsniveau von 54% im Vergleich zu den Touristenankünften von 2019, eben vor dieser Covid-19-Zahl. Das wurde in diesem Jahr von Tourismusminister Pohamba Chifeta bei der Veröffentlichung des Tourismusstatistikberichts für 2023 bekannt gegeben. Jetzt wird man abwarten müssen, wie das eben vorangeht noch. Laut dem Bericht entfielen von den 1,05 Millionen ausländischen Ankünften im letzten Jahr 81,9% auf Touristen, 14% auf Ausflügler, also Tagesbesucher, was natürlich hauptsächlich Geschäft ist, und dann 3,3% auf zurückkehrende Einwohner und die verbleibenden 0,7% auf einige andere Besucher. Chifeta hatte erklärt, dass der deutliche Anstieg zeigt, dass die Nachfrage nach Namibia als Reiseziel für Besucher eben stetig wächst. Darüber hinaus zeigt das Erholungsniveau, wenn auch leicht langsam, dass die Bemühungen von Regierungen und Privatsektor zunehmend positive Ergebnisse erzielen. Die Lücke beträgt nur noch 46%, die wir eben hoffen, dass wir die bis Ende dieses Jahres, also das ist ja nun im Grunde das Jahresende, erheblich, also hofft man, dass man das verringern konnte. Und die wichtigsten Herkunftsmärkte für Touristen nach Namibia waren 2023 erstens Südafrika mit knapp 350.000, Angola mit 112.000, Deutschland mit immerhin 80.000, Sambia mit 56.000, also Sambia nimmt so wirklich gut zu. Und dann natürlich schon wie in den Vorjahren sieht man mehr und mehr auch Botswana mit 56% mittlerweile dabei. Also das ist schon allerhand, wie das so zunimmt. Und jetzt kann man ja eigentlich nur hoffen, dass das auch dabei bleibt. Ja, als zweites Thema haben wir dann Jubiläum von NAPHA in diesem Jahr gefeiert. NAPHA ist ja unser Jagdverband, also Berufsjagdverband. Und die NAPHA feierte eben in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und ehrte damit ein Vermächtnis eben ethischer Jagd, wie sie das ausdrücken, Naturschutz und Engagement in der Gemeinschaft. Und das stimmt, NAPHA tut viel in der Gemeinschaft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1974 hat NAPHA eine wichtige Rolle dabei gespielt, Namibia als eines der weltweit führenden Jagdziele zu präsentieren und die Nachhaltigkeit traditioneller Jagdmethoden durch enge Zusammenarbeit zu gewährleisten, insbesondere natürlich mit dem Ministerium für Umwelt und Tourismus. Und das sagte uns dann früher im Jahr eben der Präsident von NAPHA, das ist Herr Axel Kramer. Wir sprachen einige Male drüber. Er sagte noch, dass die Idee einer Vereinigung wie NAPHA, die den Wert von Wildtieren auf Privatgrundstücken verteidigt, entstand eben in den 60er Jahren, als sich eine Gruppe von Farmern im damaligen Berghotel in Windhoek trafen. Ich kenne das Berghotel noch, das ist heute die südafrikanische Botschaft. Ja, und da haben sie sich eben über die Förderung der kommerziellen Trophäenjagd auf privaten Farmen zusammengetan und darüber diskutiert. Laut Kramer stellte dies die frühere Überzeugung in Frage, die Wildtiere lediglich als Konkurrenten um Weideland zu betrachten. Und es war tatsächlich so. Jahrelang meinten Farmer immer, wir müssen die Zahlen runterhalten, die nehmen uns die Weide weg für unsere Tiere. Und der Schutz der natürlichen Ressourcen Namibias hat stark von NAPHAs jahrzehntelanger Verpflichtungen zu hohen moralischen Standards und gewissenhafter
Bewirtschaftung profitiert, also so sagt NAPHA. Ja, und 50 Jahre und ich finde es immer noch, es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft und solange das ordentlich geführt ist und verantwortlich nachhaltig geführt wird, kann man dem nicht widersprechen. Ja, und dann wollen wir uns zuletzt noch mit unseren Weihnachtstraditionen ein wenig befassen. Und da haben wir in einem Video festgehalten, das hatte die NMH-Journalistin Katharina Moser, was heißt NMH, KAZ, schreibt sie ja sehr viel, ein wenig über die deutsche Weihnachtstradition gesprochen. Und vielleicht geben Sie ihr da recht, gucken Sie einfach mal rein. Hello, I'm Katharina. I'm a journalist for Allgemeine Zeitung in Namibia, but I'm originally from Germany. Hi, Katerina. Can you tell us a little bit about what traditions you have during Christmas holidays? So Christmas in Germany, like probably any other country, is all about family. So families come together as a whole and spend time with each other. But differently than, for example, in the US, one of the most important days for Christmas is the 24th in the evening. So families will already start decorating the Christmas tree before that, maybe a week up to the 24th, and then they will prepare food on the 24th and come together. And then in the evening of the 24th, there will be usually like a whole dinner for the family together, and then gifts and presents will be handed out to each other. For the small children, there is a tradition like the bell ringing. So if there's little children in the family, one of the parents, for example, will sneak out to the Christmas tree and ring a little bell to show the kids, Christ is here and you're ready to come in and get your presents and your gifts. And there's a variety of like traditions of food as well. Some families will always traditionally eat, for example, goose. Other people will traditionally eat potato salad or something like that. And then on the 25th and 26th, it's also about family. Families just come together and have a good time and relax. Ja, und das ist die deutsche Weihnachtstradition mal aus anderer Leute Mund beschrieben. Und da dachten wir, das wäre doch mal was anderes. Als nächstes haben wir jetzt allerdings dann doch noch Destinations. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, jetzt die Destinations, also unsere Reiseziele oder Reiseideen. Und da haben wir als erstes die Muchenje River Lodge. Mal was ganz anderes. Die liegt etwa 30 Kilometer außerhalb von Katima Mulilo, also oben im Caprivi-Zipfel, wie wir ihn ja immer wieder nennen, aber der inzwischen eigentlich als Zambesi-Region bekannt ist. Hier sieht man auf der Karte vom Windhoek hoch. Wir haben uns ja in diesem Jahr sehr viel befasst gehabt mit Casa, also Casa, dieser Park, der ja bis zu Rundu darüber reicht und dann weit hoch nach Angola, eben auch rein nach Sambia, Zimbabwe und Botswana. Und wie man sieht, das liegt da mittendrin, also mitten im Casa-Gebiet, diese Muchenje Lodge am Ufer des Zambesi-Flusses. Und da haben wir Ihnen natürlich auch eine Videoaufnahme mitgebracht. My name is David. I'm a manager here at Muchenje River Camp from Kalimbeza side. What we've got here, we've got a campsite. We've got 4 chalets, 4 cabins. You can take two each, so it can take about 8 people. Also, we've got the houseboat there. Also, it can take 8 people also. They're around there. We've got a boat for sundowner, boat cruise. We do bedding. We do fishing as well. Fishing we can do also. In the package also we can do that. Also, we can take people for boat cruise and sundowner and fishing also. From there, it's what we can offer this side. We can see some hippos, some crocodiles. Also, if you are lucky, you get nice fish, you catch nice fish. So that is an activity we've got this side. Thank you very much. So you take people out fishing? Yes, we do. What type of fishing do you do? Tiger fishing? We catch tiger fish and barbel and bream. Bream is type of nembe also. So it's a lot of species you can catch. Yeah, depending how lucky. When you come this time we just fish for tiger and barbel. But if you come from June, July, then we catch bream as well. For this time only tiger. Yes. How long have you been here? From Muchenje, I've got 3 to 4 years now. Yeah, but for experience for fishing, I've got 15 years.
Yeah. That's a long time. Yes. And how have you experienced it here? Do you see a lot of tourists coming here? We do only this time of the beginning of the year. It's a little bit slow, but when you start like winter from April, then we start picking up again. So this time, January, February, March, it's a little bit slow. Is it mostly a domestic tourist or do you get international tourists also? International tourists, it's only a few, not so many. It's only a lot of South Africans and Namibians, locals. A lot of South Africans and Namibians. Yes. So foreigners, not really. Not really, but only maybe few. In a year, maybe 3 or 4 groups. Okay. Yes. You mentioned all the places that you have, the camping sites, the chalets. What other facilities are there? Swimming pools? What other facilities? We've got at the campsite is not yet built the swimming pool, but here in front of the cabins, we've got 1 swimming pool. Yeah. Okay. Thank you very much. You're welcome. Ja, und diese Aufnahmen und all das, was Sie da sehen, das ist so typisch da oben. Schade ist halt, dass in diesem Jahr das Wasser nachher immer mehr versiegte. Und kann man nur hoffen, dass jetzt guter Regen in Angola dafür sorgt, dass all diese Schwemmgebiete von uns wieder sich erholen. Ja, und dann haben wir als nächstes noch Stoney's, also Pietro Meyer vom Stoney's Country Hotel in Gochas. Sie werden sich erinnern, dass wir über die Kalahari geschrieben haben und den Klachadi Park, also diesen grenzüberschreitenden Park früher im Jahr. Und das ist Pietro Meyer vom Stoney's Country Hotel in Gochas, die uns ein bisschen mehr darüber erzählt, was sie ihren Kunden so bieten. Das ist oftmals für Durchreisende oder eben natürlich Urlauber. Aber es ist halt mitten in einer kleinen Ortschaft, die mitten im Nammerland liegt. Aber wir haben die Aufnahme mit dabei. I'm the manager of Stoney's Country Hotel in Gochas. We've been here since 2022, April, and we reopened it at that stage. It was closed for quite a while, so we would like to advertise a little bit more to actually attract people back to Gochas, because it's a simple family farmers community, and we would like to see more of everybody outside of Gochas. We would like to accommodate people. We've got 14 rooms, 2 family rooms, and then double rooms, and obviously twin bedrooms for people. Overall, we accommodate about 24 people at once. So you're welcome to contact us. We would like you to invite you to our restaurant. We've got a lovely menu where you can actually choose what you would like to eat. Our speciality is schnitzel and steaks, so you're more than welcome to visit us. Please phone us if it's possible to actually book your seatings. We would like you to, sometimes we have a lamb braai, and then you're welcome. We've got bookings and stuff, and just visit us. Come and visit us, have a drink or two, and let us be happy and chat and just get to know each other. Ja, und das war Stoney's Country Hotel in Gochas. Und jetzt haben wir als nächstes noch To the Point. Ja, und da haben wir eine Weihnachtsbotschaft vom Gastgewerbeverband. Also das ist die Gitta Paetzold, die da als Geschäftsführerin mit uns gesprochen hatte und uns eine Weihnachtsbotschaft übermittelt hat, in der sie auf die Erholung des Tourismussektors eingeht und die Touristen ermutigt, lokale Anbieter zu unterstützen. Aber gucken Sie sich die Aufnahme ganz an. Well, 2024 has come and almost has gone. For tourism, it was a very, very good year. We had very good numbers of people from January to, all year through. Our high season also was very busy on the roads. Namibia is back to normal, especially when it comes to the accommodation statistics. We really had good numbers in our operations. And I think from northern Namibia, from our 4 rivers routes to right down to the south Lüderitz and even down at Oranjemund, tourism is budding, and it's very encouraging to see how our industry has been able to not only recover but grow in the last year.
For Namibians, there is much to discover, and I've had the opportunity this year to travel to Lüderitz, I traveled to Spitzkoppe, and I visited the 4O regions, and there is so much that our country has to offer. Every time you go, there seems to be new developments. And what is most encouraging is the fact that there are so many additional products within the community development, in especially our communities, that tourism stands to benefit from. And I would like to encourage all the Namibians going on holiday in December to really experience their country. Go and find those craft markets, Masha in the north at Kongola, for instance, that stocks only Namibian crafts, from beads to woven baskets to jewelry to clothes and other commodities that are not only interesting for our international tourists visiting here, but I believe that many of us Namibians can stock up our kitchens and our lounges with beautiful artwork from Namibia. We very often underestimate the talents that we have here in Namibia. There's some wonderful projects in the north as well. Nambwa Lodge has started a glass bead factory, which provides opportunities for income and also entrepreneurship for the local communities, and actually makes them feel part of the industry. And I think we as Namibians should go out, stock up, fill up the Christmas stockings with all things coming from Namibia by Namibians, and thereby really, improving the livelihoods of our people here in Namibia. So as a Christmas message to everyone out there, focus on Namibia, look at the opportunities, the talents, and the beautiful artifacts that Namibians as such produce, and fill up your Christmas stocking with those. From the perspective of a Namibian traveling out of Africa for the first time, arriving in Chongqing is nothing short of stupendous. Skyscrapers rise like graceful river reeds to tickle the sky. Multitudes of people bustle with purpose. Traffic scurries across bridges suspended high, down innumerable roads of every size and description. High-speed trains on monorails transport people, while freight containers come and go like clockwork. All this while the river carries boats and ships of various descriptions, and neon-colored lights decorate buildings at night, as the heat of the sun during the day echoes the immense energy that pulses through the humid air. At the crossroads of the Silk Road economic belt, reviving China's ancient tradition of international trade, and the modern Maritime Silk Road, better known as the Belt and Road Initiative, the Jiangling River meets the mighty Yangtze River's golden waterway heading east, and the China-Europe Railway Express sets off across thousands of kilometers to the west. As a participant of the Belt and Road Journalists Forum 2024, the incredible opportunity to visit a few of the 26 districts, 8 counties, and 4 autonomous counties under Chongqing's jurisdiction gives new insight and brings into sharp focus the immense reality of China's growth and development. Encompassing 82,400 square kilometers and home to more than 32 million permanent residents, the Mountain City, also known as the River City, brings to life a reality that a native of the young Southwest African country of Namibia, with its population of just more than 3 million people, cannot imagine before experiencing. The new international land-sea trade corridor has developed rapidly since modern China officially decided to open itself to the world in 1978. First from the eastern seaboard and steadily spreading inland. Today it connects more than 100 cities in 40 countries by rail and gives access to 523 ports in 124 countries through rail-sea combined transportation. But Chongqing boasts its own more ancient history stretching back over 3,000 years, and in 1891 was the first inland city in China to open for foreign trade again. The Chongqing Biaheling Underwater Museum gives access to inscriptions on the now submerged White Crane Ridge, which records levels of the Yangtze over 1,200 years and demonstrates the city's long tradition of technological innovation as the world's first ancient hydrological station. One example of the megacity's current reach is found at the Chongqing Railway Container Terminal Station, covering 36 hectares where 702,000 freight containers, TEU, were handled last year in 2023. Equipped with 4 800-meter-long cargo handling lines and 8 mobile gantry cranes, each able to lift 40 tons, the station can handle 850,000 TEUs per year. Among the huge variety of products passing through
are Chongqing Fuling Zakai Group's iconic vegetable pickles and condiments, including the famous Zakai pickled mustard, produced in 10 production plants with 17 automated production lines capable of fermenting 300,000 tons of raw plant materials. According to company president Zhao Ping, one plant employs only 12 employees thanks to high-level automation, robots, and top-tier technology, but provides income to 1 million small-scale farmers who supply the inputs. The 10.098 billion yuan company is publicly listed. Professor Zheng Changzong of Fudan University explains that Zakai demonstrates how China has been able to officially lift almost 100 million people out of abject poverty between 2013 and 2021, when it was officially declared a thing of the past in a massive country. It is only one example of the country's holistic effort, employing 1.4 million people and claiming the lives of 1,800 members of the ruling CPC party to implement a poverty alleviation policy specifically tailored to each of 800 counties. Another such county is Wulong, where President Xi Jinping's 2005 statement, "Lucid waters and lush mountains are invaluable assets," has been put to practice to bear unprecedented fruits. Chang Zong explains that the rural area was one of the poorest in China in 1997, with per capita income of only $200 per year. The decision to support tourism development has transformed the local lives over 20 years of remarkable development, increasing income per capita more than tenfold. In 2017, the district of 300,000 inhabitants was officially proclaimed as having been lifted out of poverty, with 100,000 employed in tourism development. Secretary for the CPC of Wulong District, He King, says that 67.56% forest coverage is augmented by the 2023 discovery of the Western Han Tomb No. 1, to add to accolades including Natural Heritage Site, Best Tourism Village 2022 awarded by the UN Tourism Organization, Tourism Resort, Tourism Destination Zone, and National Healthcare Base status already achieved. Natural heritage is a bridge for connecting the world, King says, elaborating on how ecological and environmental protection is maintained through 3 red lines: ecological protection, farmland protection, and urban development boundaries. He wants the district to be a land of beauty, embodied at the luxurious Ferry Mountain Resort, which was a village of only 300 inhabitants before development started. Now the region can accommodate 300,000 visitors a year, and when the high-speed railway connection is completed next year, they will be able to get there from direct domestic flights to the Jianshan airport in only 30 minutes. It will be more convenient for all of you, he said. Chang Zong says China has now embarked on a new ambition to secure moderate prosperity for all of its 1.4 billion citizens by 2050. Pilot programs have started in Southeast Demonstration Zone in Zhejiang province. He says these experiences will, over the next 25 years, promote overall planning to mobilize every individual and over several stages bring balanced development to central and western China. Promotion of governance and market forces will steadily improve and narrow imbalances between urban and rural areas through construction of public infrastructure, modernization, technological improvements, and improved governance, the academic elaborates. New energy development is key, and Chang Zong highlights the white paper on energy transition issued by the Chinese government on the 29th of August 2024. What we need, we will develop. Obstacles, we will overcome. What the world demands, we will try our best to learn from other countries, he says. But a visit to the series electric vehicle manufacturing plant in Jiapingba district, Chongqing, shows that China already knows more than many other countries in the world. High technology robotic workstations now feature throughout the series plant, after the company started by manufacturing only a single type of seat spring in 1986. Young people dominate the production floor, attending to their robotic workstations with care and diligence to produce the company's flagship hybrid Ito M5 vehicles, capable of accelerating from standstill to 100 kilometers per hour in 4 seconds and covering 1,400 kilometers on a full tank and a fully charged battery. All this crammed into a packed program over only a few days
leaves three dominant fresh insights of China in mind. China's ambition is matched only by China's achievements. Ancient China and modern China is the same China, and the future of China is the future of the world. Das war Gitta Paetzold und Ihren Wünschen schließe ich mich natürlich an. Ich hoffe, Sie haben eine wirklich frohe Weihnachtszeit und kommen ein wenig zur Ruhe. Vielleicht sind Sie ja schon zur Ruhe gekommen. Ich habe auf jeden Fall vor, mich ein wenig auszuruhen. Unser Jahr war auf jeden Fall sehr lang und sehr beschäftigt. Und so hoffe ich, Ihnen noch einmal eine Show anbieten zu können zum Jahresabschluss. Aber dann ist für uns auch Schluss. Also zwischendrin werden wir ja die Zeitung bekanntlich nur im Internet Ihnen überbringen, und zwar in gekürzter Fassung. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Lokalnachrichten und bringen Ihnen täglich in, ja, will ich mal sagen, im PDF-Format, können Sie dann auf unserer Internetseite nachsehen, oder sonst können Sie einfach auch nur auf unserem Synergy-Bot können Sie da nachsehen. Da können Sie immer wieder die Nachrichten auch umsonst lesen. Ja, und das wäre es für heute. Ich sehe Sie noch mal später im Jahr, aber vorerst haben Sie ein frohes Wochenende und vor allen Dingen eine frohe Weihnachtszeit, die ja jetzt, die Tage sind ja schön, sodass man richtig ein langes Wochenende damit rein hat, ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht auch wegzufahren, beziehungsweise zu Hause eine besinnliche Zeit zu erleben. Bis dann, frohe Weihnachten.